என்னது கிளாப் பண்ணா எல்இடி ஒர்க் ஆகுமா? கிளாப் கண்ட்ரோல் எல்இடி. சவுண்ட்னா என்ன? லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் சவுண்ட். ரொம்ப ஸ்லோவா சவுண்ட் டிராவல் ஆகும். இப்போ இந்த வைப்ரேஷன் காதுக்குள்ள போயிச்சா? சைனீஸ்ல பேசினா எனக்கு புரியவே புரியாது. Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome to my channel Adyan's World. Today we are going to see about clap control LED. என்னது கிளாப் பண்ணா எல்இடி ஒர்க் ஆகுமா? வாங்க வீடியோக்குள்ள பார்க்கலாம். Before going to the project, let's understand what is sound. We all know it is a type of energy made by vibration, and this vibration that travel through the air or another medium and can be heard when they reach a person or animal's ear. Sound travels in a wave form. It has compression, rarefaction, compression are regions of high air pressure, while rarefaction are regions of low air pressure. The sound waves travel to the ear. These waves are usually vibration in the air and then reaches the eardrum. It, it starts vibrating and amplify the sound vibration and then send signal to the brain. If it is a recognized sound, we understand. If not, we cannot understand. சவுண்டுனா என்ன? சவுண்டுனா ஒரு டைப் ஆஃப் எனர்ஜி வைப்ரேஷன் மாதிரி இருக்கும். அந்த வைப்ரேஷன் ஒரு மீடியம் மூலியமாக நம்ம காதுக்குள்ள போகும். அது சாலிடாகவும் இருக்கலாம், லிக்விடாகவும் இருக்கலாம், இல்லை கேஸாகவும் இருக்கலாம். சாலிட் மீடியம் மூலயமா சவுண்டு நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ட்ராவல் ஆகும். லிக்விடில் சவுண்டு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ட்ராவல் ஆகும். இதே கேஸில் ரொம்ப ஸ்லோவாக சவுண்டு ட்ராவல் ஆகும். இப்போ இந்த வைப்ரேஷன் காதுக்குள்ளே போயிடுச்சா? இந்த வைப்ரேஷன் இயர்ட்ரமில் போய் ஃபாஸ்ட்டாக வைப்ரேட் பண்ணோம். இதே சிக்னலாக கன்வெர்ட் ஆகி பிரெயின்குள்ளே போகும். இப்போ இந்த சவுண்டு நமக்கு தெரிஞ்ச சவுண்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு புரியும். தெரியாத சவுண்டாக இருந்துச்சுன்னா புரியவே புரியாது. எக்ஸாம்பிளுக்கு எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும், உருது தெரியும், தமிழ் தெரியும். யாராவது என்கிட்ட வந்து சைனீஸில் பேசினா எனக்கு புரியவே புரியாது. ஆனால் சவுண்டு கேட்கும்ல. இப்போ கனெக்ஷனை பார்க்கலாம். லெட்ஸ் டூ த கனெக்ஷன். த திங்ஸ் விச் ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் இன் த கிளாப் கண்ட்ரோல் எல்இடி: jumper wires, sound sensor, resistor, LED, nano and breadboard. The sound sensor sends the sound and convert it into electrical signal. இந்த சவுண்ட் சென்சார் நம்ம காது மாதிரி தான் சவுண்டை சென்ஸ் பண்ணி எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக மாற்றி எல்இடியை க்ளோ பண்ணுது. I have connected A12 which is 5 volt to positive and J12 which is ground GND to negative. The basic connection. Sensor VCC to positive, GND to negative. The output pin of sensor is connected to the resistor and to the negative leg of the LED, and the positive leg of the LED is connected to the positive. Now I am going to give power to the nano. When the sensor sends the sound, the LED glows. சென்சாருக்கு சவுண்டு கேட்டுச்சுன்னா எல்இடி க்ளோ ஆகும். This is just an experiment to test our sound sensor. இது ஜஸ்ட் நம்ம சவுண்ட் சென்சார் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா பார்க்குற எக்ஸ்பெரிமெண்ட். கிளாப் கண்ட்ரோல் எல்இடி வித் கோடிங்கை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். That's all friends. This is my another project. If you like my video, do subscribe, like, share with your friends. Bye bye. I am Mohammed Adyan from LiQWYD.